Today we are going to do puja for Navaratri. Yesterday you saw beautiful description of Navaratri and how the Mother Goddess has created all kinds of powers within you. It's not that only she has the powers, but you all have the powers. And you can all work it out. You can all find out whether these powers are there or not. With us, the realization is very important. But there, the Kundalini has given you this realization. Of course, Kundalini is a part, or we can say reflection of Adi Shakti. And also, the Jagadamba is also part of Adi Shakti. She's placed in the center of two hearts, which is a very important point. Now all these powers are placed in that chakra. When Sahajogis become good Sahajogis, like Ganas, they realize how much the Ganas had to have patience, had to have love and intelligence to fight the negativity. So all the forces of the Jagadamba act towards hitting the negativity of all kinds. That is her first and foremost nature, is to destroy all the negativity that is in this world and is against Sahaj, against you. Her destruction takes place in so many ways. So first thing, if you are really worshipping the goddess, then you should have no worry at all of any kind, and you should have no fear at all. Go ahead, fearlessly. Whatever you are doing, do it fearlessly. But at the same time I have to tell you the other side, that one should not go about like a zombie. It doesn't mean that. Saying all kinds of nonsensical things of the right side. But if you have to do something, do it with clear-cut ideas and also without any fear. So all her powers will start manifesting it. A man who is fearless has nothing to worry about his sleep, his well-being, nothing. He is fearless. Again, I say fearless doesn't mean that you go on hitting everybody, saying all kinds of things. No. It means that you are fearless. Anybody who attacks you, you can always protect yourself. So first and foremost thing, as I said, is to be fearless, to make the goddess express herself. Supposing now, take it like this. Now all Ganas are following you. Now if the leader of an army is a frightened personality, what will others do? Thus you become dependent upon yourself. This faith also must be developed. This maturity is there because your mother has blessed you. All her powers she has given you, every. But one power of patience is difficult. You have to be patient like your mother.
You might think it's very difficult, but try to. Must have patience, first of all, with yourself. I know many people who think they are spiritually nothing and they have not achieved anything. This is absolutely a sort of a escapism, that you want to escape your personality. Just see, if you introspect, you'll find out that you have developed into a real spiritual giant now. Nobody can touch you. You can do everything. You can look after yourself. You can support others. You must know how to love others. That's very important. But again, when it comes to love, they will love their child, love their wife. I mean, it's very common in Sahaja. They are too attached to their children. Before this, they were known to be absolutely selfish, had no attachment for children or wife or anything. But now it is like a glue. Children are glued to them, wife is glued to them, and the family, very important. This is another temptation from which you have to get out. I am not saying that you have to give up your family or child, but again I say the detachment. The detachment is your power. Watch everything with detachment. Now don't think that, oh, I came only a few days back in Sahaja Yoga. No. Don't think somebody is higher than me, I am no good. No. You just introspect yourself and see for yourself how many powers you have already got. And the more you'll know, the more you'll become humble. Then another power of Mother is that she gives you a state in which you are a sakshi, you are a witness, watching everything. You have tremendous patience. Tremendous patience. Whatever is happening, all right, let it, this will be all right, that will be all right, this and that. So you get rid of horrible thing called anger. And this gives you such a peaceful witness state that you start becoming younger and younger. I will tell you some Sahajogis whom I gave realization, say, last year. This year I met them, I could not recognize. They have suddenly become 10 years younger. It's very surprising. And I was myself had to confess that I can't recognize. Are you the same people? Or are you the son of that fellow? So then, what happens to you is that you become a peaceful personality. Why? Because your mother is there always. This faith, she's always there, she's always with us, always protecting us. But now we are grown up, so she has given us all the powers. All the properties she has given us. So what? What is there to afraid of? But this faith has to be not just a blind faith, but an enlightened faith. The difference is, in blind faith, you have faith but no powers. In enlightened faith, you have faith and all the powers. When that happens to you, you start growing very much fast, first in your dharma. And you are not afraid of your virtues. You tell people, talk about Sahaja everywhere, and it works, it clicks. Once you don't have any fear, the whole picture will be clear to you, because you become a visionary. With the experience, try to put the experience in your heart and have faith in that experience. What were you? What have you become now? How many experiences of Sahaja Yoga you had? Of the mother's attention on you. Now, if you have that enlightened faith in you, you become powerful. You are powerless
because your faith is like this. But if you become really a evolved, matured, realized soul, then all your powers will work. There's a fisherman in India who is, he's a graduate, though he's a fisherman. So one day he was going on a boat to another island to do Sahaja Yoga. And when he came out of his hut, he found huge big clouds, black ones, hovering, and the Vishnu Maya playing. Just he stood on the shore and told Vishnu Maya, please tell these clouds to behave themselves. I am going for the work of Mother, and dare not trouble me on the way. Just the people who were with him told me that this Harishchandra was talking like that. They got into the boat, they did the program, came home. When he went into his boat, rain started. So you control all 5 elements by your enlightened faith, for which you don't even have to say anything. The powers are so great that they act. So now, if you realize what you are now, what you have become, Navaratri Puja is a very, very powerful puja in a way. Because it manifests, opens out the channels of your power. That's why it's very, very important. And since morning I've been just flowing with vibrations. Tremendous. It was like a waterfall of vibrations. And the whole time I'm seeing light, 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 light. I was thinking, no, I don't know what am I going to speak also. You just become great lights of your mother. That's what I have to request you tonight. You have all the power flowing in you. You have the light which has enlightened, but you must expand. Expand it more and more and more. And you'll be surprised what Tukarama has said, that I am like a small little particle of dust. And also, I am the whole sky. This is what is your personality. May God bless you. घेतला तर त्यांनी आपल्याला बराच फायदा होईल, कारण अजून शिवशक्तीचा मेळ शिवाशी झालेला नाही. जेव्हा हा मेळ घटित होतो तेव्हाच योग घडून येतो. शिव वेगळाच हृदयामध्ये क्षेत्रज्ञ म्हणून वावरत असतो. इथे मध्ये त्याला क्षेत्रज्ञ म्हटलंय, म्हणजे क्षेत्राला जाणारा. आपल्यामध्ये कोणीतरी असा आहे जो आपण जे काही करत आहोत ते जाणत असतो. आपल्याला हे माहीत आहे. जरी आपण ठगवण्याचा प्रयत्न केला स्वतःला, किंवा जरी आपण स्वतःबरोबर कितीही प्रतारणा केली, तरी सुद्धा आपल्या हृदयात कोणीतरी ते सगळं काही जाणत आहे हे प्रत्येकाला माहीत आहे. आणि त्याला जाणणारा जो शिव, तो आपल्या हृदयात आत्मा स्वरूप बसलेला असतो. जोपर्यंत शिवशक्तीचा आणि ह्या आत्माचा योग घडत नाही, तोपर्यंत ही दोन्ही शक्ती वेगळी समजली पाहिजे. आता आत्म्याची जी शक्ती आहे ती म्हणजे साक्षी स्वरूप आहे, ती चिन्मय आहे, ती अनंत आहे, ती कधी बिघडू शकत नाही, तिला तुम्ही मारू शकत नाही. आत्मा हा निर्लेपात राहतो, तो कशालाही लपटत नाही, तो वेगळा असतो, तो सगळं काही बघत असतो. मी कधी कधी उदाहरण देत असते की गॅस लाईटमध्ये एखादा लहानसा दिवा पेटत असतो किंवा एक ज्योत असते लहानशी. तशीच आपल्या हृदयामध्ये जी ज्योत आहे तो एक आत्मा आहे, ती तेवलेली ज्योत, ते जागृत ज्योतिर्मय जे आहे तो आत्मा आहे. बाकी सुप्तावस्थेत आहे, म्हणजे त्यांच्यात अजून जागृती नाही आलेली. जागृतीचा अर्थ हातपाय हलवणे नाही,
जागृतीचा अर्थ आहे की आपलं जे जागतिक स्वभाव आहे किंवा आपली जी सामूहिक चेतना आहे त्याला प्राप्त होणे. ज्याला अलख म्हणतात, ज्याला परोक्ष म्हणतात, ते आपल्या चित्तामध्ये जागृत होणं म्हणजे जागृती आहे. म्हणजे जर ही जशी गॅसमध्ये एक फ्लिकर असते, एक लहानशी ज्योत जळत असते आणि त्याच्यामध्ये जेव्हा गॅसचा एक मोठा झोत जाऊन त्या ज्योतीला भिडतो तेव्हा ती सबंध गॅस एक मोठी गॅस लाईट होती. तशाच तऱ्हेने हे योगाचं घडतं. पण ही जी गॅस आज नळ्यातनं वाहते आहे ती आपण सुप्त म्हणूया, कारण ती अजून प्रकाशित झालेली नाही, ती अजून प्रज्वलित झालेली नाही, म्हणून ती सुप्त आहे. प्रज्वलित फक्त तो एक लहानसा स्पार्क आहे आपल्या हृदयामध्ये, आत्मा स्वरूप, तो जागृत आहे. बाकी सुप्तावस्थामध्ये आहेत. पण जेव्हा ही जी कुंडलिनी आपल्यामध्ये बसलेली आहे, जी शिव शक्ती आहे, शिवशक्ती आहे, मी आपल्याला काल सांगितलं की महाकालीची जी शुद्ध शक्ती आहे ती शुद्ध शक्ती आपल्या कुंडलिनीमध्ये बसलेली असते. जी इच्छा आपण वापरलेली नाही, जी इच्छा पूर्णपणे शुद्ध स्वरूपात अजून बसलेली आहे, ती इथे कुंडलिनीमध्ये असते. जेव्हा ही कोणत्या तरी संयोगाने किंवा संकल्पाने वगैरे अनेक गोष्टींनी जेव्हा ही स्वतः उत्तिष्ठ होते, जेव्हा ही जागृत होते, तेव्हा ही जाऊन जेव्हा सदाशिवाच्या त्या स्थानाला जाऊन भेटते, तेव्हाच हृदयात बसलेल्या त्या आत्म्याला तो स्पार्क मिळतो आणि त्या स्पार्कमुळेच ही जी शक्ती आहे प्रज्वलित होते. तेव्हा शिवशक्ती जी आहे ती आत्म्याची शक्ती नव्हे, पण ती एका अर्थाने आत्म्याची शक्ती आहे. कारण सुरुवातीला जर आपण पाहिलं तर परमेश्वर आणि परमेश्वरी शक्ती ह्या दोन्ही एकच आहे. सूर्य आणि सूर्याचे किरण किंवा चंद्र आणि चंद्राचे किरण हे दोन नाही, किंवा चंद्रप्रकाश आणि चंद्र हे दोन नाहीत. त्याचप्रमाणे परमेश्वर आणि त्याची शक्ती हे दोन वस्तू नाहीत. पण मानवाच्या डोक्याला हे सामंजस्य समजायला येत नाही की दोन वस्तू ज्या अगदी एकाच कार आहेत पण त्या आपल्यापासून वेगळ्या झालेल्या आहेत, कारण त्याच्यामध्ये सृजन करायचं आहे. जर शक्ती परमेश्वरामध्ये सामावली तर काहीही सृजन घडत नाही आणि पूर्ण ब्रह्म स्थापित होतं. जेव्हा ही शक्ती वेगळी होते तेव्हा सर्व सृजनक्रिया होते. ह्या शक्तीतनं, शिवशक्तीतनं एक तर कुंडलिनी आधी बनते, त्याच्यानंतर शिवशक्तीतनंच क्रियाशक्ती निघते आणि क्रियाशक्ती आणि शिवशक्तीच्या मेळानीत नंतर आपल्यामध्ये विष्णुशक्ती येते. आता विष्णुशक्ती ही ज्ञानशक्ती आहे. म्हणजे जे आपल्या अवेअरनेसमध्ये आलं त्याला ज्ञान म्हटलं पाहिजे, पुस्तकी ज्ञानाला ज्ञान नाही म्हटलं पाहिजे. म्हणजे आपण मानव आहात. आता आपल्यामध्ये कोणचा विशेष फरक वाटतो जनावरांच्या मानाने? इतकंच नाही की आपण वरती मान केलेली आहे आणि जनावरांची खाली मान आहे. पण जनावरांमध्ये अहंकार म्हणून वस्तू नाही आहे. अहंकार ही संस्था जनावरांमध्ये नाही आहे. फार तर फार प्रतिअहंकार ही संस्था येऊ शकते. म्हणजे जर तुम्ही कुत्र्याला शिकवलं की घंटी वाजली की त्याने यायचं तर तो येईल, पण त्याला अहंकार ही संस्था त्याच्यामध्ये बांधली जात नाही, ती माणसामध्ये बांधली जाते. कारण ज्या वेळेला माणसाने आपलं डोकं असं वर केलं तेव्हा जे विशुद्धी चक्र इथे आहे त्या विशुद्धी चक्रातून निघालेले हे जे दोन्हीकडे फाटे आहेत आपल्या इच्छाशक्तीचे आणखीन शिवशक्तीचे, ते बरोबर असे क्रॉस करतात आणि ते क्रॉस केल्यामुळेच त्याच्यामध्ये एक तऱ्हेची ग्रंथी पडते आणि त्या ग्रंथीमुळे आपल्यामध्ये इगो आणि प्रति अहंकार म्हणा किंवा सुपर इगो अशा दोन संस्था आपल्यामध्ये तयार होतात. आपल्यामध्ये आणि जनावरात इतका अंतर आहे ते आपल्या लक्षात येत नाही. एक साधी गोष्ट घ्या की घाणीतनं तुम्ही जनावराला काढलं तर त्याला काही वाटायचं नाही, तुम्हाला घाण म्हणजे कळतं. पण फार अगदी तुम्ही साधारण गोष्टी सुद्धा बघितलं तर आपल्याला इन्शुरन्सची आयडिया आहे, जनावराला काही इन्शुरन्सची आयडिया नाही. आपल्याला देव काय त्याच्या गोष्टी आहेत, परमेश्वर काय ते कळतं. इतकंच नाही पण हेही कळतं की ते स्वयंभूदेव आहेत की नाही आहेत. म्हणजे मानवाने कितीतरी कमवलेलं आहे, जनावरापेक्षा पुष्कळ काही त्यांनी कमवलेलं आहे आणि हे ज्ञान त्याच्यामध्ये बांधलेलं आहे, बिल्ट इन आहे. जसं ह्याच्यामध्ये ही शक्ती आहे की मी ह्याच्यात बोलल्याबरोबर आपण सर्वांना ते ऐकायला येईल, तसंच माणसामध्ये सुद्धा ज्या शक्त्या स्थित झालेल्या आहेत ते त्यांनी कमवलेल्या आहेत.
याच्यापेक्षा असे म्हणताय की परमेश्वरांनी दान स्वरूप दिलेलं आहे. ह्या ज्या शक्त्या त्याच्यात आल्या त्या क्रियेमुळे झाल्या. तो जेव्हा कोणतीही क्रिया करतो तो शिकतो आणि तो शिकला म्हणजे ते त्याच्यामध्ये शक्ती रूपाने ते शिक्षण त्याच्यामध्ये स्थित होत जातं. हे परमेश्वरांनी विशेष रीतीने माणसासाठी केलेलं आहे आणि त्यासाठी हे कार्य होण्यासाठी कुंडलिनी ही शक्ती जी की शिवशक्तीच आहे ती खाली त्यांनी व्यवस्थित तिथे जपून ठेवलेली आहे आणि ती स्वतःवर उठून आणि तुम्हाला आत्मसाक्षात्कार देते. जेव्हा ही कुंडलिनी वर उठते आणि वर इथून ब्रह्मरंध्रातनं छेदून वर येते त्यावेळेलाच हा साक्षात्कार घटित होतो. ह्याला कोणताही दुसरा मार्ग नाही. कुणी जर सांगितलं की एकच मार्ग कसा, एकच मार्ग आहे. झाडाला अंकुर येणं हा एकच मार्ग आहे, तसा मनुष्याची कुंडलिनी जागृत होणं हा एकच मार्ग आहे. तर आता ही जी शिवशक्ती तुमच्यामध्ये डावीकडे आहे ही शिवशक्ती सदाशिवाच्या रूपाने आपल्या इथे सुद्धा विराजित आहे असं म्हटलं पाहिजे. कारण त्याच्यामध्ये आत्मा आणि शिवशक्ती दोन्ही एक आहे. त्या स्थितीमध्ये तिथे जेव्हा जाऊन ही कुंडलिनी ब्रह्मरंध्राला छेदते तेव्हा तो प्रकाश सगळीकडे पडतो आणि तुम्ही एका नवीनच एका नवीन डायमेन्शनमध्ये उतरता, एका नवीन आयामात उतरतात. एक तुमच्या चेतनेला एक नवीन रूप येतं. म्हणजे तुमच्या चेतनेमध्ये एक प्रज्वलितपणा येतो. प्र शब्द जो आहे तो बरोबर ह्याच्यात वापरण्यासारखा आहे. प्र म्हणजे प्रकाशित झालेला. आज एक दीप आहे तो जळालेला नाही, त्याला काहीच अर्थ नाही. तो पेटवल्याबरोबरच तो प्रज्वलित झाला. तसेच तुमचं जे चित्त आहे ते प्रज्वलित होतं त्यामुळे प्रकाश पडतो. प्रकाशामुळे तुम्हाला सगळं दिसायला लागतं. आता तुम्हाला काही दिसत नाही, अलख आहे, अपरोक्ष आहे वगैरे वगैरे लोक बोलतात आणि त्यामुळे तुम्हाला समजत नाही. ह्याला इलाज काय असला पाहिजे? अविद्या आहे. ह्याला इलाज काय? इलाज आहे तुमच्यामध्ये प्रकाश नाही. तुम्हाला आत्मसाक्षात्कार झाला पाहिजे. आत्मसाक्षात्काराशिवाय तुमची ही अविद्या जाणार नाही आणि ते हे घटित झालंच पाहिजे. ते परमेश्वराचं कार्य आहे, त्यांना हे करायलाच पाहिजे. जर त्यांनी संबंध हे संसाराचं इतकं सुंदर स्वप्न रचलेलं आहे आणि ही रचना त्यांची जी आहे ती जर फलीभूत झाली नाही तर परमेश्वरालाच अर्थ राहणार नाही. हे तेव्हा हे त्यांना कार्य करावं लागेल आणि ते जसं करायचं ते त्यांना माहिती आहे. त्यांनी तुमची संबंध सांगड व्यवस्थित करून तुमच्या शरीरामध्ये या तिन्ही शक्त्या इतक्या सुंदर केलेल्या आहेत आणि त्या शक्त्या आपल्यामध्ये बाहेर ज्या दिसतात त्या म्हणजे डावीकडे जी शक्ती आहे इडा नाडी त्याच्यात येणारी ही लेफ्ट सिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टम आहे आणि राईटकडे जी आहे ती राईट सिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टम आहे म्हणजे पिंगला नाडी आणि मधोमध जी पॅरासिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टम आहे ती जी आपण जे ज्ञान मिळवलेलं आहे ज्या अवेअरनेसला आपण आता पोचलेलो ती. आता पुष्कळशे लोक आम्ही माताजी शिवजीचे भक्त आणि हार्ट अटॅक त्यांनाच येतो. ही कॉमनली गोष्ट आहे की शिवाची भक्त असला की नक्कीच हार्ट अटॅक. आम्ही म्हणे हातावरती पूजा करतो. अहो कुणी सांगितलं तुम्हाला? अनधिकार चेष्टा केल्यामुळे जर शिवशक्ती रागवली तर शिवशक्ती जी आहे ती तुमच्या अस्तित्वाला कारणीभूत आहे. तुमचं अस्तित्व नष्ट होणार म्हणून तुमच्या हृदयावर त्याचा परिणाम येणार. तर काय करायचं? क्षमा मागायची. शिवाकडे आपण क्षमा मागितली पाहिजे. फार सोपी गोष्ट आहे. शिवाला क्षमा मागायची, आमचं चुकलं, तू करुणासागर आहेस, दयासागर आहे, तू आम्हाला क्षमा कर आणि आता आम्ही नीटपणाने चालणार आहोत. पुष्कळशा सहयोगांची शिवशक्ती फारच कमालीची खराब होऊन जाते. म्हणजे ज्याला महाकालीची शक्ती म्हणतात ती फारच खराब होऊन जाते. डावी साईड संबंध धरली जाते. But the greatest knowledge, greatest of all the greatest knowledge is to know that God is love. He is love. And if you cannot even love a Sahaja, then also must know that there is something very wrong which must work. The love has to be there. And this love is what we call as Nirvaj. Means there's no interest on it, just a capital. Meaning you love each other in such a manner that you just give and don't expect it. Just give. And enjoyment of giving is the highest. I tell you from my experience. To me the greatest joy when I can give realization. Second one is when I can give away things.
Or the third one could be that I can give to others. So now, as you are not the people who are sitting at the receiving end, but at the giving end, you must know what you have given to others. On the contrary, even now, if you just give your tempers, you show your greed, and all kinds of things that doesn't behove a Sahaja, then you have to know there's something still left behind. Or else if you are so particular about small things like clothes, like food, like comforts, then know that there's something missing. The personality is not complete. And also remember one sentence always. Ask the question to yourself, have I fulfilled my destiny? This is one question you should ask. Have I fulfilled my destiny? And that will clarify the situation. Because now you are a guru of your own, you know, you understand. You know so much about Sahaja mentally. But when it penetrates into your being and the whole knowledge becomes a part and parcel of your being, then it's a very different thing. The whole attitude about facing anything is very different for a realization. Like me, I would say, if I see a problem, immediately I go into meditation. Immediately. Now the problem is solved. Because that's my power. In the same way, if you see a problem and if you go into meditation, the problem will be solved by me. That means in meditation you surrender to me. Then it's my job. But if you start solving it or orally, you fall into traps. The best thing is any such problem that bothers you should just go into meditation. Don't have to even pray. Just go into meditation with that problem. And you will come out victorious. What today you have been asking me for the retreat, I have to tell you that you are very safe in the fort of your meditative state. And when you are in meditation only you can grow. You cannot grow otherwise. It's like the sunshine for any tree. So you have to be in meditation in nirvichara. You don't have to oppose anybody, you don't have to embrace anybody, you don't have to say anything. Especially for other surgeries, you don't have to do. Anybody whom you find to be funny, just go into meditation. And you'll be amazed how things will change. That's your power. How many people have got realization in this world? Very few. They're going on. All right. They are working it out. But what is lacking in them is the meditative force. The best way is to surrender. And the surrendering is easier to just put me in your heart all the time. The simplest way. Then it cannot live without it. It cannot exist without it. You feel completely lost. It's a kind of a very detached love. You just feel absolutely rested, blissful, and confident. Then you don't want it. You don't need it. That is the state one has to establish. It's so easy for you because I am impersonal. Only problem that is there, as I told you, in Sahaja, that you have to recognize me to begin with. But to recognize me is rather difficult because I am a Mahamaya. So, normally you might come into that mess. Take it as a Mahamaya. But as I told you the other day, that you could not have faced me in my other forms. Imagine a person with a sword in the hand, sitting on a lion. Could not have faced me. So I had to be Mahamaya.
And this is what it is, that in this form, you can come close to me, you can talk to me, you can tell me your problems, you can also take my advice if you want. So this counseling can be done better. I could decode everything to you, I could tell everything about it. But to know that you are sitting before the Mahamaya itself is very helpful. So don't get lost into the garb of Mahamaya. In your protocol, in your understanding, everything, you have to remember that we should not make mistakes. And we should try to be surrendered. To be surrendered. Automatically you will learn it. Automatically. There's nothing to be taught you. That state is such, like a tree when it comes to its full bloom, it gives flowers. And the flowers come to its own maturity, it gives fruits. That's why you are built in. That's how you grow. When that happens, you yourself feel your own growth and enjoy it. And just sleep happily. So ultimately, my destiny is one that I should make you all very happy and joy. That's my destiny. That's why all this struggle is going on. I hope I'll fulfill my destiny and your destiny. May God bless you.